Good morning, everyone. Welcome to this online lecture series. This is your teacher Neha Pradeep Joshi. Right now, we are covering a comedy written by William Shakespeare. Title of this comedy is A Midsummer Night's Dream. Before I continue with this comedy, let us just briefly revise whatever we have seen so far. In this comedy, there are in this comedy and in this particular extract, there are three important pairs of lovers. One is Oberon and Titania, king and queen of fairy world. Okay, and they are living in woods, right? They are not real people, or they are not normal people like us. They are part of a fairy world. Okay, and then there is some kind of a fight going on between this couple, and they both want to teach each other lesson. Okay, so Oberon has instructed his servant Puck to squeeze the love juice on the eyes of Titania, so when she wakes up, she'll see somebody and she'll fall in love with another person, and because of this, he will be able to, embarrass her for lifetime. This is what he has plotted against Titania. Now, this is a playful kind of a fight. This is nothing serious. Okay, they are just trying to win the argument. This is one thing. Then there are two another important pairs here. One is Lysander and Hermia. They love each other very much, but their relationship is not approved either by the Duke or by Hermia's father. So this pair, they decide to elope away, and they go into woods, and this is happening at night right now. So they are into the woods at night. Then there is another pair which is bit problematic, Demetrius and Helena. Demetrius is in love with Hermia, okay, and Helena loves Demetrius. So what happens, Helena is actually best friend of Hermia. हेलेना जी आहे ती हर्मियाची फ्रेंड आहे. सो तिला माहिती आहे की हर्मियाचं खरं प्रेम आहे लायसेंडरवरती, आणि तिला हेही माहिती आहे की दे हॅव ऑलरेडी प्लॅन्ड टू इलोप ॲट द नाईट. तिला माहिती आहे की ते रात्री पळून जाणार आहेत. सो शी गोज टू डेमेट्रियस अँड शी टेल्स हिम दॅट हर्मिया इज नेवर गोइंग टू लव्ह यू बॅक. शी इज ऑलरेडी इन लव्ह विथ लायसेंडर अँड दे हॅव प्लॅन्ड टू इलोप. Okay, and Demetrius does not take any hint from this, and he decides to follow Hermia into the woods, and Helena decides to follow Demetrius. So what is the result? They all these people, Oberon, Titania, Lysander, Hermia, and Demetrius, Helena, they are in the jungle right now at night. Now what happens? Oberon has instructed his servant Puck to squeeze the love juice on the eyes of Demetrius. त्यांनी सांगितले की डेमेट्रियस च्या डोळ्यावरती त्या फुलाचा जो रस आहे तो टाकून ये, म्हणजे वेन ही वेक्स अप हिल सी हेलेना. तो हेलेनाला बघेल. हेलेनाचं ऑलरेडी त्याच्यावर भरपूर प्रेम आहे मनापासून. सो वेन डेमेट्रियस ऑल्सो सीज हर, and due to the influence of that love juice, he will fall in love with her. Okay, Oberon is very sensitive towards the love of emotion of the love. That's why he decides to step in and help this pair. But the confusion has taken place. हा जो Puck आहे, he creates that comedy of manner. ओके, इथे कॉमेडीचा अर्थ काय आहे? कॉमेडी इज नथिंग लाईक हा हा ही और समथिंग लाईक दॅट. कॉमेडी is arising due to the situation which is created. So maybe for the characters it is not comic, but for us everything is very funny, but the characters are very much serious throughout the course of the action.
ओके. सो काय सांगितलं आहे ओबेरॉनने पकला की डेमेट्रियसला तू इन्फ्लुएन्स कर, बट ही बाय मिस्टेक इन्फ्लुएन्सेस अँड स्क्वीजेस द लव्ह ज्यूस ऑन द आईज ऑफ लायसेंडर. लायसेंडर हा ओरिजिनली लवर आहे हर्मियाचा, बट ही सीज हेलेना अँड ही फॉल्स इन लव्ह विथ हेलेना. ओके. आणि तुम्हाला माहिती आहे की पुढे असं झालंय की डेमेट्रियस अँड लायसेंडर दे बोथ आर इन लव्ह विथ हेलेना. सकाळ आणि हेलेनाचं काय झालंय की सकाळपर्यंत तिला कुणीही नो बडी वॉज इन लव्ह विथ हर or nobody was considering her what her feelings, and right now these two young men are actually competing for her love and she does not like that. तिला डेमेट्रियस आवडतो आहे हे खरं आहे, but she does not understand why he has changed so much in such a short time. त्यामुळे तिला हे काहीच आवडत नाहीये. शी इज टोटली angry and she does not want anybody in front of her. And then what happens, हे सगळं चालू असताना नाव हर्मिया एंटर्स. लायसेंडर आणि ती पळून आलेली आहे जंगलामध्ये आणि लायसेंडर नाहीसा झाला. सो शी इज सर्चिंग फॉर हिम अँड शी फाइंड्स हिम फायनली अँड शी गोज टू हिम, बट ही इज नाव अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लव्ह ज्यूस. तो आता हेलेनाच्या प्रेमात पडलेला आहे. त्यामुळे त्याला ती त्याची जी ओरिजिनल लवर आहे हर्मिया ती त्याच्या डोळ्यासमोर सुद्धा नको आहे त्याला. सो नाव लेट अस सी व्हॉट ही डज. लॅसेंडर सेज अवे यू इथिओप. तो म्हणजे लिटरली इवन इन मराठी इफ आय हॅव टू से ही इज नाव ट्राईंग टू इन्सल्ट हर. कसंही करून तिला तिथनं घालवायची त्याला. ती हर्मिया तर त्याला नजरेसमोर पण नको आहे. ओके. देन देर इज ओके अँड दीज टू मेन they are very competitive. Okay, so they are constantly trying to do that trash talk. क्रिकेटमध्ये जसं करतात ना स्लेजिंग, दॅट काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन दिस टू. ते सारखे कॉन्स्टंटली कमेंट करत आहेत एकमेकांच्या अगेन्स्ट. ओके. त्यांना पटवून द्यायचं आहे हेलेनाला की हाऊ दिस अनदर पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर यू. देन हर्मिया is talking to Lysander and she is asking him, why are you grown so rude? What change is this, sweet love? हा की काय झालंय, अरे आपण पळून आलो जंगलात लग्न करायचं म्हणून, अँड राईट नाव यू आर सेइंग दॅट यू डोंट वॉन्ट टू इवन लुक ॲट माय फेस. काय झालंय नक्की? अँड लायसेंडर सेज दाय लव्ह आउट, टॉनी टार्टर आउट, आउट लोडेड मेडिसिन, हेटेड पोशन हेन्स. ओके. तो तिला जितकं वाईट बोलता येईल तितकं बोलतोय की आय जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी विथ अ पर्सन लाईक यू, यू जस्ट गो अवे. दिस इज वॉट ही सीज. अँड या सी लायसेंडर इज ट्राईंग टू इन्सल्ट हर्मिया, बट ही सेज दॅट ऑल दो आय हेट हर आय विल नॉट हार्म हर सो. की काय करू मी, हिचंही माझ्या नजरेसमोरून जात नाहीये. शुड आय हर्ट हर, स्ट्राईक हर, किल हर डेड. ऑल दो आय हेट हर आय विल नॉट हार्म हर सो. तो काय म्हणतोय की माझं हेलेनावरती खरं किती प्रेम आहे ते सांगण्यासाठी मी काय करू. शुड आय हर्ट हर, स्ट्राईक हर, किल हर डेड. या हर्मियाचं असं काही करून टाकू का. ऑल दो आय हेट हर I'll not harm her so. So these two people, even though they are acting like a child, they are actually gentlemen. Okay. हे पण एक लक्षात घ्या. They are not like street Romeos or so. They are dignified people. Then Hermia. तिला तर बिचारीला काहीच माहिती नाही आहे what is going on. Okay. So she is now in that emotional distress and yes. She is asking him, since night you loved me, yet since night you left me. Why then you left me? In earnest shall I say. Ata, as she has no idea of this recent change that has taken place, she is asking him, what has happened? Why are you treating me like this? Okay, and Lysander says that I do hate thee and love Helena. तो काय सांगतोय की ही इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन एनिथिंग. ही सिम्पली सेज दॅट आय
never loved you. I always loved Helena. So therefore, I don't want to see your face. Go away from me. Okay? And then what happens? Now there is a discussion. Now, आता एक अजून प्रॉब्लेम याच्यातनं अराईज होतोय. नाव दीज टू गर्ल्स, दे आर स्टार्टिंग टू हॅव अ कॉन्व्हर्सेशन विथ इच अदर. त्या दोघी खऱ्या मैत्रिणी आहेत. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. They are brought up together. They have lived together for all these years. So they have a very great kind of a bond with each other. But right now what is happening? Hermia's lover is showing interest in Helena, and Helena thinks that Hermia has told her lover to mock her. हेलेनाला वाटतं आहे की हर्मिया आणि तिच्या लवरने मिळून हे सगळं केलंय माझी थट्टा करायची आहे म्हणून. त्यांचं काहीतरी प्लॅन आहे, माझी कशी मस्करी करता येईल यासाठी. सो राईट नाव दीज टू बेस्ट फ्रेंड्स आर गोइंग टू फाईट विथ इच अदर. ओके. नाव हर्मिया इज अक्युजिंग हेलेना, तू का माझं प्रेम माझ्यापासनं पळवलं आहेस. स्टोलन माय लव्हज हार्ट फ्रॉम हिम. काय झालंय नक्की. यू आर थीफ ऑफ लव्ह. शी इज अक्युजिंग हेलेना राईट नाव. अँड हेलेना इज अगेन, तिची स्वतःची कारणं आहेत. शी इज अक्युजिंग हर्मिया ॲज वेल. ओके. शी इज सेइंग दॅट यू ओरिजिनली हॅड मेड दिस प्लॅन, आणि तू मला अक्यूज करतेस, तूच प्लॅन केलं आहेस तुझ्या लव्हरबरोबर मला चिडवण्यासाठी. And this kind of a cat fight is going on between these two girls. And Hermia, now see, when you are somehow insecure, you start to behave in a very different kind of a way. तुम्ही इनसिक्युअर झाले असलात की तुम्ही थोडे इलॉजिकल वागायला सुरुवात करता. दिस इज व्हॉट इज हॅपनिंग विथ हर्मिया. नाव हर्मिया ला काय वाटतं आहे की नाव शी इज थिंकिंग इन अ व्हेरी डिफरंट डिरेक्शन. तिला काय वाटतं आहे की हेलेना जी आहे ओरिजिनली ती हर्मियापेक्षा उंच आहे खूप. सो शी थिंक्स दॅट शी मस्ट हॅव ट्राईड टू वू लायसेंडर, और शी मस्ट हॅव ट्राईड टू कॅच हिज अटेन्शन बाय हर फिजिकल ब्युटी ऑर सो. हे हर्मियाला आता वाटायला लागले. ती इन्सिक्युअर झाली आहे प्रचंड. सो ती काय म्हणते आहे की मी बुटकी आहे म्हणून तू असा गैरफायदा घेतला आहेस का. हे काहीतरीच तिच्या डोक्यात आलेलं आहे. सी ही इन दिस प्ले शेक्सपियर वॉन्ट्स यू टू नो दॅट वेन यू आर टोटली कॅरीड अवे बाय युअर इमोशन्स, एनिथिंग कॅन हॅपन अँड दॅट चेंज वुड नॉट बी अंडर युअर कंट्रोल. तुम्हीच वागत असाल बट यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल युअर बिहेवियर इफ यू आर टोटली कॅरीड अवे बाय युअर इमोशन्स. हर्मियाची हेलेना ही बेस्ट फ्रेंड आहे, बट सी वॉट काइंड ऑफ फिलिंग्स आर दे हॅविंग फॉर इच अदर राईट नाव. अँड हेलेनाचं ती वेगळ्याच लेवलवरती विचार करते. सो शी सेज दॅट मी असं काही केलेलं नाही आहे. आय हॅव नथिंग इन माय हेड लाईक दिस दॅट आय एम टॉलर दॅन यू सो दॅट आय शुड इम्प्रेस युअर लव्हर. असं काहीच माझ्या मनात नाही आहे. आय प्रे यू दो यू मॉक मी जेंटलमॅन, लेट हर नॉट हर्ट मी. आय वॉज नेवर कर्स्ड. आय हॅव नो गिफ्ट ॲट ऑल इन श्रूइशनेस. आय एम अ राईट मेड फॉर माय कॉवर्ड आईज. तुमच्यासारखी मी भांडूही शकत नाही आहे. सो प्लीज डोंट मेक मी अ पार्ट ऑफ दिस. लेट हर नॉट स्ट्राईक मी. You perhaps may think because she is something lower than myself that I can match Hermia. ओके. आणि हर्मियाला काय वाटतंय, लोअर दॅन मायसेल्फ म्हणजे काय, ती मला बुटकी म्हणते असं तिला वाटतंय, म्हणून ही पण आता मुलगीकडे चिडलेली आहे. लोअर हार्क अगेन हेलेना. गुड हर्मिया, डू नॉट बी सो बिटर विथ मी. आय इवन मोर डिड लव्ह यू हर्मिया. डिड एवर कीप युअर काउन्सिल्स, नेवर रॉंगड यू, सेव दॅट. In love unto Demetrius, I told him of your stealth unto this wood. तिने काय सांगितलं, मी कायमच लायसेंडरला सांगत आली आहे की हर्मिया लव्ज यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ युअर हार्ट. त्यामुळे मी काही तुझा लवर पळवून वगैरे नेणार नाही आहे. डोंट अक्यूज मी ऑफ समथिंग लाईक दॅट. ओके. ही फॉलोड यू फॉर लव, आय फॉलोड हिम, बट ही हॅड चाइड मी, hence threatened me to strike me, spurn me,
kill me too. And now, so you will let me quiet go. To Athens will I bear my folly back, and follow you no further, let me go. You see how simple and how fond I am. ती काय म्हणते, आय डोंट वॉन्ट टू बी इन मिडल ऑफ समथिंग लाईक दिस. If my best friend is not trusting me, and if these two gentlemen have decided to mock me like this, मला इथे थांबायचंच नाहीये, मी अथेन्सला परत चाललेली. अँड हर्मिया सेज, जा की, मग तुला कुणी थांबवलंय? वाय? गेट यू गॉन. हू इज इट दॅट हिंडर्स यू? हेलेना, अ फुलिश हार्ट that I leave here behind. Okay. Hermia says, what? With Lysander? ती काय म्हणते की जाणार कशी मी, मनाने मी इथे गुंतलेली आहे. अँड हर्मिया इज टोटली जेलस राईट नाऊ. सो ती विचारते, कुणाच्या प्रेमात पडलीस, लायसेंडरच्या? शी सेज, विथ डेमेट्रियस. सी, इवन दो शी इज अँग्री, शी स्टील लव्स डेमेट्रियस. ओके. म्हणजे तोही आता लवच एक्सप्रेस करतो आहे तिच्या बाबतीत, बट शी डज नॉट अंडरस्टँड की तो सडनली असा का वागायला लागलेला आहे. अँड शी इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ शॅलो गर्ल, सो शी इज नॉट गोइंग टू ॲक्सेप्ट दिस. अँड शी सेज दॅट आय डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, लेट मी जस्ट गो. अँड नाव अगेन देर इज अ डिस्कशन between Lysander, Demetrius, Helena and Hermia. And now what is going to happen? These two men decide that they should fight with each other. Let us have a contest like this, की आपण ना आता युद्धच करूया आहेत. Let us have this contest, and whoever wins, Helena will be of that person. असं त्यांनी डिसाईड केलेलं आहे. दे आर ट्रीटिंग हेलेना ॲज इफ शी इज अन ऑब्जेक्ट टू बी वन. सो ते काय डिसाईड करतात, आपल्या ते कॉन्टेस्टच आता होऊन जाऊ देत, अँड द पर्सन हू विन्स विल इव्हेंच्युअली विन द हार्ट ऑफ हेलेना. हे त्यांचं त्यांनीच डिसाईड केलेलं आहे. अँड दीज टू गर्ल्स आर व्हेरी अँग्री ॲट बोथ ऑफ देम. सो या, then let us see what happens. Try to understand. Setting is at night this thing is going on. रात्रीच्या वेळी होत आहे. So that fight that they are planning will be carried at night. त्यांना दिसत सुद्धा नसेल मे बी समोरासमोर. सो काय होतं यामध्ये? इज देअर any another kind of a confusion which is going to take place or so, or finally everything is solved and comes back to normal? We'll see that in the final part of the story. We'll continue with this in the next lecture. See, आत्ताचा जो पार्ट पाहिला, there is only a conversation but not a major action in that. Right now in the next lecture there will be final rising action. So cover that attentively and keep revising the plot so that there won't be any confusion. Thank you for your attention. We'll cover this in the next lecture.